Hello friends. Today is the fourth lesson of our spoken English program. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරමු. පාඩම් මාලාවේ හතරවෙනි වීඩියෝව තමයි අද මම ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ at the canteen. canteen එකේදී. මේ පාඩම් මාලාවේ මුල පාඩම් 3 බලලා නැති අපේ යාළුවෝ මේ උඩ වැටෙන ටැග් එක ක්ලික් කරලා ඒ පාඩම් නරඹන්න. ඉතින් මේ පාඩම් අනිත් අයටත් බලන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි මුලින්ම කතා කළා පළවෙනි වීඩියෝවේ. අපි මේ පාඩම් මාලාවේදී මේ ඩයලොග්ස් ඔයාලා හොඳින් කට ඇරලා හොඳින් කියවන්න ඕනේ, ශබ්ද නගලා කියවන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි වචන හොඳින් අපේ කටට හුරු වෙන්න. එහෙම හොඳින් කතා කරන්න තමයි අපි මේ ඩයලොග්ස් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒවා කතා කරලා ඒ අවස්ථාවවලදී කතා කරන්න පුරුදු වෙමු. මුලින්ම අපේ කට හුරු කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඩයලොග්ස් හොඳින් කියවන්න. මම මුලින්ම මේ ඩයලොග්ස් වල එන වචනවල තේරුම් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ සමග ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ සමග ඔබත් එකතු වෙන්න. ඔබත් හඬ නගා ඒවා කියා පුරුදු වෙන්න. Okay, let's go to our lesson. At the canteen, lesson 4. It's interval now. Shall we go to the canteen? It's interval now. විවේක කාලය දැන්. Shall we go to the canteen? අපි යමුද canteen එකට. Shall we මොන හරි අපි කරමුද කියලා යෝජනා කරනකොට මුලට shall we දානවා. Shall we go to the canteen? Shall we go to the playground? අපි ක්‍රීඩා පිටියට යමුද? Shall we go to the classroom? අපි පන්ති කාමරයට යමුද? Shall we go to the town? අපි town එකට යමුද? Shall we කියලා දානවා යාළුවෙක්ගෙන් මොන හරි දෙයක් අහන්න. මොන හරි කරමුද කියලා අහනකොට shall we තමයි මුලට යෙදෙන්නේ. Okay, let's go. හොඳයි. යමු. Okay, let's go. What do you like to eat? What do you like to eat? මොනවද ඔයා කන්න කැමති? What do you like to eat? I like string hoppers. I like string hoppers in the airport. මම කැමති in the airport. string hoppers කියනවා in the airport. airport නම් අපි hoppers කියලා කියන්නේ. I like string hoppers. What about you? ඔයා කොහොමද? ඔයා මොනවටද කැමති? What about you? ඔයා කොහොමද? ඔයා මොනවටද කැමති කියලා තමයි අහන්නේ. What about you? I don't like string hoppers. I like veggie roti. I don't like මම කැමති නෑ. I don't like string hoppers in the airport. I like veggie roti. මං කැමති එළවලු රොටි වලට. I don't like කියලා කියනවා කැමති නෑ කියන්නේ. I like කියනවා කැමති කියන්නේ. I don't like string hoppers. I like veggie roti. What do you like to drink? What do you like to drink? මොනවද ඔයා බොන්න කැමති? What do you like to drink? I like a cup of tea. I like a cup of tea. මම කැමති තේ එකක් බොන්න. A cup of tea. තේ කෝප්පයක් කියන එක තමයි a cup of tea කියන්නේ. I like a cup of tea. cup of tea. අපි එකට කියනවා I like a cup of tea. මම කැමති තේ එකකට. I too like a cup of tea. I too. T double O දැම්මම I too කියන්නේ මමත්. I too like a cup of tea. මමත් කැමති තේ එකකට. I too like a cup of tea. Shall I order? මම ඇනවුම් කරන්නද? Shall I order? Shall I කියලා දාන අපි ඉස්සෙල්ලත් ඒව මොන හරි කරන්නද කියලා අහන්නේ. Shall I කියලා මුලට එනවා. දැන් shall we. අපි මොන හරි කරමුන් නම් shall we.
මම නම් shall I කියලා යොදන්න. Okay. But I'll pay today. I'll pay. හොඳයි. But නමුත් I'll pay today. I'll pay. මම ගෙවන්නම් මට. I'll pay. I will කියන්නේ කෙටි කරලා මේ තියෙන I'll කියලා. I'll pay. pay කියන්නේ ගෙවනවට. මං ගෙවන්නම් මට. එතකොට I'll කියලා දානවා මොනවයි කරන්නම් කියලා කියනවා. I'll go මම යන්නම්. I'll play මම ගෙවන්නම්. Okay, like that. No. I'll pay. නැහැ මම ගෙවන්න. No, I'll pay. No, you paid yesterday too. No, you paid yesterday too. නැහැ ඔයා ගෙව්වා ඊයේත්. yesterday කියන්නේ ඊයේ. You paid yesterday too. ඔයා ගෙව්වා ඊයේත්. Therefore එම නිසා I'll pay today. මම ගෙවන්නම් අද. Therefore I'll pay today. මම ගෙවන්නම් අද. ඔන්න කන ගමන් කතා කරනවා. Why don't you like string hoppers? Why don't you like string hoppers? ඇයි ඔයා කැමති නැත්තේ ඉන්දියාපු වල? Why don't you like string hoppers? When I eat them, I feel thirsty always. When කියන්නේ විට කියන එක. When I eat them, මම ඒවා කෑ විට. When I eat them, I feel මට දැනෙනවා thirsty always. තිබා හැම වෙලාවෙම. When I eat them, I feel thirsty always. ඒක කෑවම මට තිබා දැනෙනවා හැම වෙලාවෙම. Don't you like veggie roti? Don't you like veggie roti? ඔයා කැමති නැද්ද එළවලු රොටි වලට? Don't you like veggie roti? I don't like oily food. I don't like oily food. මං කැමති නෑ. මෙතන කැමති කියලා එන්න ඕනේ. අකුරක් අඩු වෙලා තියෙනවා. I don't like oil food. තෙල් ආහාර වලට මං කැමති නෑ. The bell rang. The interval is over. The bell rang. bell කළා. bell එක ගැහුවා කියන එක. The bell rang. The interval is over. interval එක ඉවරයි. over කියනවා ඉවරයි කියන්න. The interval is over. Let's run to the classroom. Let's run. ඔන්න එකයි යෝජනාවක් කරන්න ඇති. අපි දුවමු. Let's run. Let's run to the classroom. අපි දුවමු පන්ති කාමරයට. What do we have now? What do we have now? මොනවද අපිට දැන් තියෙන්නේ? What do we have now? We have mathematics. We have mathematics. අපිට තියෙනවා ගණිතය. අපිට තියෙනවා ගණිතය. Okay, like that. We have to speak like that at the canteen. ඔන්න canteen එකට ගිහිල්ලා අපි කතා කරන කොටස තමයි ඔය කළේ. Right. Now, let's practice. අපි එහෙනම් කතා කරමු. ඔන්න මම එක යාළුවෙක්, ඔයා අනිත් යාළුවෙක්. Okay, I'll start. The interval is now. Sorry. It's interval now. Shall we go to the canteen? What do you like to eat? I don't like string hoppers. I like veggie roti. I like a cup of tea. Shall I order? No, I'll pay. Why don't you like string hoppers?
Don't you like veg roti? The bell rang. The interval is over. What do we have now? Okay, good, very good. Okay, now let's practice. Practice. Okay, you speak first. ඔයා තමයි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ. Okay, let's go. I like string hoppers. What about you? What do you like to drink? I too like a cup of tea. Okay, but I'll pay today. No, you paid yesterday too. Therefore, I'll pay today. When I eat them, I feel thirsty always. I don't like oily food. Let's run to the classroom. We have mathematics. Okay, very good, very good. Right, that's the end of our lesson. Thank you for watching. And children, please practice always. එනම් ඔයාලා මේ පාඩමත් හොඳින් practice වෙන්න. හොඳින් කතා කරන්න. Okay, then we shall meet again from the next video. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. Right, till then, practice well. Okay, please share these videos to your friends. මේ වීඩියෝ ඔයාට හොඳයි නම් අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න.